Hello everyone, welcome back to our class. Today we are going to do most important long questions in definite integrals chapter. So ivala most important long question chuddam. Very important. In exercise 7b in section 3 11th problem. So integral 0 to 1 logarithm of 1 plus x divided by 1 plus x square dx. Very important. Very important long question. So we have to do integration by using substitution method. Let x is equals to tan theta. Take tan theta. Let x is equals to tan theta. Do differentiation on both the sides. So dx is equals to differentiation of tan theta is secant square theta d theta. Dx is equals to secant square theta d theta. So now change the limit also. Limit కూడా చేంజ్ చేయాలి మనం, ఎందుకంటే x ని in terms of tan theta రాస్తున్నాం కదా. సో ఈ లిమిట్స్ x లో ఉన్నాయి, వాటిని చేంజ్ చేసుకోవాలి. If x equals 0, what is theta value? If x equals 0, tan theta is equals to what? Tan 0 equals to 0. Tan 0 value 0. If x equals 0, tan 0 value 0. Next, if x equals to 1, tan 45. Sorry, tan 1 value. Tan theta is equals to 1. Tan theta is equals to 0 కదా, theta value 0 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. Theta is equals to 0. Tan theta is equals to what? X equals tan theta కదా, 1 equals tan theta. అంటే 1 tan లో ఏ వాల్యూ వస్తుంది? tan 45. tan pi by 4. అంటే theta is equals to ఏంటి? pi by 4. Theta is equals to pi by 4. When x equals 0, theta equals 0. When x equals to 1, theta is equals to pi by 4. సో లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎక్స్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీటా. ఓకేనా? నౌ టేక్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ ఐ 0 to 1 logarithm of 1 plus x divided by 1 plus x square dx. 1 plus x square dx. Now substitute the values, convert into theta. So substitute them 0 to theta, and when x equals 0, what is theta value? 0. 0 to 1, when x equals to 1, theta value pi by 4. 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan x equals to what? Tan theta. X ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం? tan theta తీసుకుంటున్నాం. tan theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta into dx is equals to what? dx కూడా ఉంది కదా మనకి. dx అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి? dx is equals to secant square theta d theta. Secant square theta d theta. Secant square theta d theta. By using identity, secant square theta is equals to 1 plus tan square theta. అంటే దీని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? 1 plus tan square రాయొచ్చు. 1 plus tan square theta is equals to 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan theta by 1 plus tan square theta into secant square theta is equals to what? By using identity, 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. Secant square theta is equals to 1 plus tan square theta d theta. So 1 plus tan square gets cancelled. So what is the remaining? I is equals to 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan theta. Logarithm of 1 plus tan theta d theta. 1 plus tan theta d theta. So I is equals to 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan theta d theta. మనకు ఒక కండిషన్ ఉంటుంది మనకి, ఏంటంటే 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x రాయొచ్చు దీన్ని. f of a minus x dx. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ పార్ట్ 1లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఫార్ములా, స్టార్టింగ్లో ఫార్ములా రాయించిన. ఓకేనా? 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. అంటే ఇది ఈ ఫార్ములా ఉంది, 0 to a f of x dx. సో a అంటే ఏంటి ఇక్కడ? pi by 4 కదా, ఈ ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేద్దాం మనం. I is equals to 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan theta is equals to ఏంటి? pi a minus x కదా, అంటే pi by 4 minus theta. pi by 4 minus theta d theta. 5 by 4 minus theta d theta. I is equals to
0 to pi by 4 logarithm of 1 plus, it is in the form of tan a minus b. Tan a minus b, tan a minus b is equals to tan a minus tan b by 1 plus tan a tan a. Oh, so formula place ikkada tan a minus tan b by 1 plus tan a tan a, 1 plus tan a tan b tan theta d theta. So tan pi by 4 ante tan pi by 4 ante tan 45. Tan 45 value 1 is equals to 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan 45 value 1 minus tan theta by tan 45 1 కదా, 1 into tan theta అంటే tan theta వస్తుంది మనకి, 1 plus tan theta d theta, 1 plus tan theta d theta. Now take the LCM, 1 plus tan theta into 1 plus tan theta only. So 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta, 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta, 1 plus tan theta d theta. So tan theta gets cancelled. So what is the remaining? 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus 1 2 by 1 plus tan theta, 2 by 1 plus tan theta d theta. 0 to pi by 4 logarithm of 2 by 1 plus tan theta d theta. Now it is in the form of log a by b. Log a by b. So log a by b is equals to, we can write log a minus log b. So copy cheyandi fast or take a screenshot. Okay. Log a by b is equals to log a minus log b. So it is in the form of is equals to 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 log a log 2 d theta minus logarithm of diet రాసుకోవచ్చు కదా, log 2 minus logarithm of 1 plus tan theta d theta, 1 plus tan theta d theta whole theta. Now take separate limits. So 0 to pi by 4 log 2 d theta minus 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan theta d theta, 1 plus tan theta d theta. So log 2 constant take outside, logarithm of log 2 0 to pi by 4 d theta minus this value is equals to I is equals to 0 to pi by 4 logarithm of 1 plus tan theta d theta. అంటే దీని ప్లేస్లో మనం I రాయొచ్చు మనం, ఓకేనా? ఆర్ ఫ్రమ్ equation, take this as equation number 1, take this as I since from equation number 1. So I left right side ఏంటి, ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా I ఉంటుంది మనకి. సో I plus I becomes I plus I is equals to log 2 0 to pi by 4 d theta అంటే theta. సో x dx అంటే x కదా, సో d theta ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ theta 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 I plus I 2i is equals to log 2 apply the limits, upper limit minus lower limit, upper limit is pi by 4, lower limit is 0, pi by 4 minus 0, pi by 4 minus 0, pi by 4 minus 0 అంటే pi by 4 so I write 2i is equals to pi by 4 log 2, pi by 4 log 2. సో 2 రైట్ సైడ్ ఏంటి డివైడ్ అవుతుంది, 2 4 8 అవుతుంది. I is equals to pi by 8 log 2. This is a solution, integration of 0 to 1. Therefore integration of I అంటే ఏంటి, ఇది మనం తీసుకున్న ఇదే కదా, I తీసుకుంటున్నాం 0 to 1 logarithm of 1 plus x by 1 plus x square dx is equals to, what is the value, pi by 8 log 2, pi by 8 log 2.
is equals to pi by 8 log 2. Very, very important 7 marks question. Integral 0 to 1 logarithm of 1 plus x by 1 plus x square dx is equals to pi by 8 log 2. Now section 3, fourth problem. This is also very, very important long question. Very, very important. Integral 0 to pi by 4 sin x plus cos x by 9 plus 16 sin 2x dx. So now we have to simplify this one. Let us take I is equals to given value 0 to pi by 4 sin x plus cos x by 9 plus 16 sin 2x 9 plus 16 sin 2x dx. Here denominator we have sin 2x. So sin 2x ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే sin 2 theta formula 2 sin theta cos theta. So by using that formula I am writing sin 2x as 2 sin x cos x రాస్తున్నా. sin x plus cos x divided by 9 plus 16 sin 2x అంటే 2 sin x cos x 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 dx. సో ఇక్కడ కొంచెం చేంజ్ చేస్తున్నా. సో 0 to pi by 4. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. sin x plus cos x divided by 9 plus 16 ఇక్కడ 1 యాడ్ చేస్తున్నా మైనస్ చేస్తున్నా, ఏం వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. మైనస్ చేస్తే యాడ్ చేసిన 1 minus 1 plus 2 sin x cos x 2 sin x cos x dx 2 sin x cos x dx. ఈ 1 ప్లేస్లో మనం sin square theta plus cos square theta రాయొచ్చు బై యూజింగ్ ఐడెంటిటీ. అంటే 0 to pi by 4 sin x plus cos x by 9 plus 16 1 minus of 1 ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం sin square x plus cos square x sin square x plus cos square x by using identity. sin square theta plus cos square theta 1 కదా, అంటే 1 ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నా sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x 2 sin x cos x హోల్ బ్రాకెట్ 16 ఇంటూ టోటల్గా ఉంది. నౌ టేక్ మైనస్ కామన్. దీని నుండి దీని 2 టర్మ్స్ నుండి మైనస్ కామన్ రాయండి. ఓకేనా. 0 to pi by 4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 into 1 మైనస్ కామన్ తీస్తున్నాను టోటల్ నుండి. అంటే మైనస్ ఉంది కదా పాజిటివ్ అవుతుంది, ప్లస్ ఉంది కదా మైనస్ అవుతుంది. అంటే sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x 2 sin x cos x, right, minus common this. So it is in the form of a square plus b square minus 2ab a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. I is equals to 0 to pi by 4 sin x plus cos x, sorry forgot dx, sin x plus cos x by sin x plus cos x by 9 plus 16 into 1 16 plus 16 minus 16 into ఇదే ఫార్మ్ వస్తుంది మనకి a plus b a minus b whole square. అంటే sin x minus cos x whole square sin x minus cos x whole square dx 9 plus 16 25. So z is equals to 0 to pi by 4 sin x plus cos x divided by 9 plus 6 25 minus 16 minus sin x minus cos x whole square dx. ఇలా చేంజ్ చేయడం very, very important. Now we will do by using substitution method. Now let us take sin x minus cos x is equals to t. Let sin x minus cos x is equals to t. So do differentiation. d by dx of sin x అంటే cos x వస్తుంది, d by dx of cos x అంటే minus sin x. ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కదా ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి cos x plus sin x to dx is equals to dt. అంటే దీని వాల్యూ ఏంటి dt. sin x plus cos x dx is equals to dt. సో లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి.
when x is equals 0, if x is equals to 0, what is t value? T is equals to sin 0 minus cos 0. Sin 0 value 0, so 0, cos 0 value 1, 0 minus 1 అంటే minus 1, t is equals to minus 1. When x is equals 0, t is equals to minus 1. Next, when x is equals to pi by 4, if x is equals to pi by 4, లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి మనం. t is equals to sin pi by 4 minus cos pi by 4. Sin pi by 4 value 1 by root 2, cos pi by 4 value 1 by root 2. Both will cancel. t equals to 0. And when x equals 0, t value is minus 1. When x is equals to pi by 4, t is equals to 0. So దీంట్లో చేంజ్ చేసుకుందాం, సబ్స్టిట్యూట్ ఇద్దాం మనం. ఓకేనా? అంటే i is equals to ఏంటి, ఇక్కడ నుండి కంటిన్యూ చేస్తున్నా. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 తీసుకుందాం. 1 implies I is equals to 0 to limits when x equals 0, what is the value? T value minus 1 2. When x equals pi by 4, what is t value? 0 minus 1 to 0. Sin x plus cos x dx is equals to ఏంటి? Sin x plus cos x dx is equals to dt by 25 minus 16 t square. I is equals to minus 1 to 0 dt by 25 minus 16 t square. Now take out 16 కామన్ రండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఫామ్లో చేంజ్ చేసుకుందాం మనం. I is equals to minus 1 to 0 1 by 25 కామన్ రాస్తున్నా, సారీ 16 కామన్ దిస్ రిమైనింగ్ ఏమొస్తుంది మనకి 25 by 16 minus t square dt. 16తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఇది వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ 16 లేదు కదా, అందుకే డివైడ్ చేస్తాం. 16 into 25 by 16 అంటే 16 క్యాన్సిల్ అయ్యి 25 వచ్చేస్తుంది. 16 into t square 16 t square. 16 అవుట్ సైడ్ రాయండి, అంటే 1 by 16 minus 1 to 0 1 by 25 by 16 అంటే 5 by 4 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. 5 by 4 హోల్ స్క్వేర్ minus t square dt. ఇదే ఫార్ములా ఉంది మనకి ఇంటిగ్రేషన్లో. ఇంటిగ్రల్ 1 by a square minus x square dx is equals to 1 by 2a log a plus x by a minus x. a plus x by a minus x మోడ్యులస్ తీసుకోవాలి, సారీ మోడ్యులస్ a plus x by a minus x ఈ ఫామ్లో ఉంది మనకి. 1 by 2a log మోడ్యులస్ a plus x by a minus x ఈ ఫామ్లో చేంజ్ చేసుకుందాం. సో I is equals to 1 by 16 1 by 2a, a is equals to 5 by 4, 1 by 2 into 5 by 4 log a వాల్యూ ఏంటి 5 by 4 x వాల్యూ అంటే theta plus t by 5 by 4 minus t, లిమిట్స్ ఏంటి minus 1 to 0 1 by 16 యాజ్ టీ అక్కడ మనకు ఉంది ఆల్రెడీ. 1 by 2a 2 into 5 by 4. సో రెసిప్రోకల్ అయితే మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది 1 by 16 ఇంటూ 4 పైకి వచ్చేస్తుంది కదా, 4 by 10 లాగరిథమ్ ఆఫ్ 5 by 4 plus t by 5 by 4 minus t. Limits minus 1 to 0. 5 by 4 minus 1, 5 by 4 plus t by 5 by 4 minus t, limits minus 1 to 0. 4 ones are 4 fours are. Now apply the limits. Remaining ఏంటి మనకి, take screenshot. Okay, 1 by 1 into 1 1, 4 tens are 40. 1 by is equals to 1 by 40 logarithm of, apply limits, logarithm of ఇదే కదా, అంటే 5 by 4 plus 0 by 5 by 4 minus 0, 5 by 4 minus 0 minus limit minus logarithm of 5 by 4 plus t కదా, t వాల్యూ ఏంటి -1 by
యాక్చువల్లీ ఇలా రాయద్దు. 5/4 మైనస్ టీ అంటే మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, +1. లిమిట్స్ కంప్లీట్ అయింది, అప్లై చేయడం. ఓకేనా. 1/40 లాగరిథం ఆఫ్ 1/40 లాగరిథం ఆఫ్ కొంచెం మీటర్ రాదు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి 1/40 లాగరిథం ఆఫ్ 5/4 + 0 by 5/4 - 0 మైనస్ లాగరిథం ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి -1 కదా, అక్కడ 5/4 - 1 by 5/4 + 1 అవుతుంది. 5/4 + 1 బ్రాకెట్ క్లోజ్డ్. 5/4 + 0 అంటే 5/4. 1/40 లాగరిథం ఆఫ్ 5/4 by 5/4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మైనస్ లాగరిథం ఆఫ్ టేక్ ఎల్సిఎం 4 1s are 4 అంటే 5 - 4/4 by 4 1s are 4, 5 + 4/4 5 + 4/4. So 5/4 cancel. We will get 1/40 log 1 minus 4 cancel. 5 - 4 1, 5 + 4 9. The logarithm of 1/9. Logarithm of 1/9. Log 1 value 0. Log 1 value is 0. So 1/40 0 minus. It is in the form of 1/9 left. 1 log a b form ఉంది. Log a by b minus of log 1 minus log 9. Log 9. So log 1 value is 0. ఓకేనా. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ log 9 వచ్చేస్తుంది మనకి. 1/40 ఇంటూ లాగరిథం ఆఫ్ 9. లాగరిథం ఆఫ్ 9. 9 అంటే 3² రాయొచ్చు కదా, అంటే 1/40 ఇంటూ లాగరిథం ఆఫ్ 3². లాగరిథం ఆఫ్ 3². log a power n log a, ఈ పవర్ 2 ఉంది కదా, ముందుకు వచ్చి ఇంటూ అవుతుంది. 1/40 దట్ బికమ్స్ అ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ log 3. 2 1s are 2 20s are. ఆన్సర్ ఏంటంటే 1/20 log 3 is equals to 1/20 log 3. This is a solution of third section 3 and fourth problem. Very important long question. Integral 0 to pi/4 sin x plus cos x by 9 plus 16 sin 2x dx is equals to 1/20 log 3. Now solution of 13th question. Integral 0 to pi/2 sin square x by cos x plus sin x dx. So take given integral as I. Let I is equals to 0 to pi/2 sin square x by cos x plus sin x. Cos x plus sin x. This is I. Take it as equation number dx. Take it as equation number 1. This is equation number 1 అనుకోండి. So we know one formula. 0 to a f of x dx is equals to, you can write this integral as 0 to a f of a minus x. F of a minus x dx. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం రాద్దాం. సేమ్ ఇది LHS ఫార్ములా ఉంది, ఈ RHS రాద్దాం మనం. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 to pi/2 sin x means what? A minus x. A equals to limit pi/2 minus x whole square dx by cos pi/2 minus x. X plus లో pi/2 minus x రాయాలి టోటల్గా. sin pi/2 minus x. pi/2 minus x dx. So sin pi/2 minus sin 90 minus theta cos theta. So we can write this as 0 to pi/2 cos square x by denominator cos 90 minus theta sin theta, sin 90 minus theta cos theta. So it is sin x plus cos x, sin x plus cos x dx. Take it as equation number 2. This is 1. Now add equation 1 and equation 2. Add 1 and 2. Add equation 1 and 2. Add 1 and 2. What is the LHS? I. Here I plus I. I plus I is equals to RHS 0 to pi/2 0 to pi/2
sin square x by cos x plus sin x plus sin x dx, equation number 1 plus RHS, plus equation number 2 RHS 0 to pi by 2 cos square x by sin x plus cos x dx. So denominator రెండిట్లో సేమ్ ఉంది, sin x plus cos x or cos x plus sin x both are same. So we can write this as 2i is equals to 0 to pi by 2, సింగిల్ లిమిట్ రాయొచ్చు మనం, sin square x plus cos square x by sin x plus cos x dx. By using identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So 2i is equals to 0 to pi by 2 1 by sin x plus cos x dx. 0 to pi by 2 1 by sin x plus cos x dx. So denominator we have to integrate this function. So integrate చేయాలంటే ఫస్ట్ బై యూజింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ చెక్ చేసుకోండి. సబ్స్టిట్యూషన్ పాసిబుల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, సబ్స్టిట్యూషన్ పాసిబుల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ టీ, దీని డెరివేటివ్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు న్యూమినేటర్లో, సో సబ్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. సో డినామినేటర్లో సైన్ కాస్ ఉంటే మనకు మెథడ్ ఉంది ఇంటిగ్రేషన్లో, ఏంటంటే లెట్ tan x by 2 ఈక్వల్స్ టు టీ తీసుకుంటాం. లెట్ tan x by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ. సో dx ఏంటంటే dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్ రాద్దాం, ఇది 2 dt by 1 plus t square. dx is equals to 2 dt by 1 plus t square. Cos sin x is equals to 2t by 1 plus t square. Direct substitute చేయండి values. Cos x is equals to 1 minus t square by 1 plus t square. 1 minus t square by 1 plus t square. Tan x is equals to t by t. dx is equals to 2 dt by 1 plus t square. Sin x is equals to 2t by 1 plus t square. Cos x is equals to 1 minus t square by 1 plus t square. ఇక్కడ లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి మనం. when x is equals 0, what is t value? If x is equals to 0, if x equals to 0, so tan 0 by 2 is equals to t. t is equals to tan 0 by 2 కదా, t is equals to tan 0 by 2. tan 0 అంటే 0, t equals to 0 వచ్చేస్తుంది. when x equals 0, t equals 0. when x is equals to pi by 2, if x is equals to pi by 2, if x is equals to pi by 2, t is equals to tan pi by 2 90 లో ఆఫ్ అంటే pi by 4 వస్తుంది, tan pi by 4. tan pi by 4 equals tan 45 వాల్యూ 1. tan 45 వాల్యూ ఏంటి 1. సో మనం టోటల్ ఫంక్షన్ ఎక్స్లో ఉంది, మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ tan x by 2 ఈక్వల్స్ t తీసుకుంటున్నాం, dx ఈక్వల్స్ టు 2 dt by 1 plus t square. ఇక్కడ లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాం. when x equals 0, t equals 0. when x is equals pi by 2, t is equals to 1. now substitute here 2i is equals to, suppose take equation number 3, ఎందుకంటే తీసుకున్నాం 3 implies 2i is equals to limits when x equals 0, what is t value? 0. when x equals pi by 2, what is the limit? 1. 0 to 1. 1 by what is sin x? 2t by 1 plus t square. 2t by 1 plus t square plus cos x 1 minus t square by 1 plus t square. 1 minus t square by 1 plus t square. dx అంటే 2 dt by 1 plus t square. 2 dt by 1 plus t square. now దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. నో వే డు సింప్లిఫై. సో డినామినేటర్ ఏంటి ఎల్సిఎం ఇక్కడ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్, 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ సేమ్. డినామినేటర్ ఈజ్ ఏంటి 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్, 1 ప్లస్ ఎల్సిఎం డినామినేటర్ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్. సో టేక్ స్క్రీన్ షాట్. దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఈజీ. is 2i is equals to 0 to 1. డినామినేటర్ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ కదా, న్యూమరేటర్ రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. అది 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ బై 2t ప్లస్ 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్. 2t ప్లస్ 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ 2 dt by
1 plus t square 2 dt by 1 plus t square. ఇక్కడ 1 plus t square 1 plus t square gets cancel. 2 dt గా remaining 2i is equals to 2 ముందుకు రాస్తున్నా 0 to 1 dt by 2t plus 1 minus t square. దీన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లో చేంజ్ చేయాలి మనం. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లో చేంజ్ చేయాలి. సో 1 యాజ్ టీ తీసుకుందాం మనం. ఫస్ట్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ వద్దామా. ఓకే 1 రాస్తున్నా 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2t 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2t. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్. i ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటి 0 to 1 dt బై ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లో చేంజ్ చేయాలి కదా, దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లో. అంటే 1 మైనస్ కామన్ చేయండి, టీ స్క్వేర్ మైనస్ 2t ఉంది, టీ స్క్వేర్ మైనస్ 2t అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ఉంది. బీ టర్మ్ లేదా మనకి, అంటే బీ స్క్వేర్ని యాడ్ చేయాలి సపరేట్ చేయాలి. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి 0 to 1 dt బై 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ 2t అంటే 2 ఇంటూ t ఇంటూ 1 అంటే b ప్లస్ 1 స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తున్నా 1 స్క్వేర్ సపరేట్ చేస్తున్నా, వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు మనకి, ఎందుకంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఫామ్ వస్తుంది. ఓకేనా, లేదా 1 రాయొచ్చు డైరెక్ట్గా. సో ఇదేంటి ఫామ్ t minus 1 whole square. t minus 1 whole square is equals to 0 to 1 dt by 1 minus of ఇదేంటి t minus 1 whole square, t minus 1 whole square minus 1 square అంటే 1 minus 1. సో దీంతో మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి, వచ్చేసి అంటే సింప్లిఫికేషన్ ఉంది. ఒక 2-3 స్టెప్స్. Right, is equals to 0 to 1 dt by 1 minus into plus 1 అవుతుంది, plus 1 minus t minus 1 whole square dt. 1 plus 1 అంటే 2, 0 to 1 dt by 2 minus t minus 1 whole square. 2 ఎలా రాసుకోవచ్చు, dt బై √2 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు కదా, √2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ t మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, √2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ t మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది మనకి, ఇంటిగ్రల్ 0 to a ఇంటిగ్రల్ 1 by a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 2a log x plus a by x minus a, x plus a by x minus a ఈ ఫామ్ ఉంది మనకి. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి √2, t x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a plus x, a plus x by a minus x. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి √2, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t minus 1. సో చేంజ్ చేద్దాం మనం. 1 by 2a, a అంటే √2, 1 by 2 √2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ √2 ప్లస్ x అంటే t మైనస్ 1 బై √2 మైనస్ x కదా, అంటే మైనస్ t ప్లస్ 1 అవుతుంది, మైనస్ t ప్లస్ 1 మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా. లిమిట్ ఏంటి 0 to 1. సో లిమిట్ అప్లై చేయండి, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 1 by 2 √2 ఇది ఉంటుంది, లాగ్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. సో 1 అప్లై చేస్తే అప్పర్ లిమిట్ ఫస్ట్ t ప్లస్లో 1 కదా, √2 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 బై √2 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 t వాల్యూ 0 కదా, 0 మైనస్ 1 బై √2 మైనస్ 0 ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 గెట్స్ క్యాన్సిల్, ప్లస్ 1 మైనస్ 1 గెట్స్ క్యాన్సిల్, అంటే రిమైనింగ్ ఏంటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 2 √2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 by √2, లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 by √2. ఇక్కడ √2 మైనస్ 1 by √2 ప్లస్ 1 మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 మైనస్ 1 by √2 ప్లస్ 1, √2 minus 1 by √2 plus 1. √2 gets cancel, log 1 value 0. సో డైరెక్ట్ రాయొచ్చు మనం 0 అని.
జీరో అంటే జీరో అవసరం లేదు మనం. ఈ మైనస్ పవర్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 - 1 బై √2 + 1, √2 + 1. ఈ మైనస్ పవర్కి వెళ్తే పవర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రాద్దాం. అంటే 1/2√2 ఇలా రాసుకోవచ్చు. లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 - 1 బై √2 + 1 పవర్ -1. పవర్ -1 అంటే దాన్ని రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి. అంటే √2 + 1 బై √2 - 1 రాస్తాం. 1/2√2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 + 1 బై √2 - 1, √2 - 1 రెసిప్రోకల్ కదా. అంటే 1/2√2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 + 1 బై √2 - 1. సో డినామినేటర్ ఇక్కడ ఉంది మనకి, దాన్ని రేషనలైజ్ చేయండి. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి రేషనలైజ్ చేస్తే 1/2√2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 + 1 బై √2 - 1 ఇంటూ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ √2 - 1, √2 - 1 బై √2 + 1, √2 + 1, √2 + 1 ఇంటూ √2 + 1, √2 + 1 హోల్ స్క్వేర్. సో 1/2√2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 + 1 హోల్ స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ a - b ఇంటూ a + b, a² - b², అంటే √2² - 1². స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 - 1 అంటే 1 వస్తుంది. పవర్ ఉంది కదా, అది న్యూ బికమ్స్ కోఎఫిషియంట్. log a power n is equals to n log a. సో ఇక్కడ ముందుకు వస్తుంది పవర్ అనేది is equals to 1 ఇక్కడ రాస్తున్నా 1/2√2 ఇంటూ 2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 + 1, √2 + 1/1. 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? 1/√2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ √2 + 1. ఇది సొల్యూషన్. సో 1/√2 logarithm of √2 + 1. This is the solution of 13th question.